Hello friends, welcome back. You can see our next topic, equilibrium price. Very simple topic, but we can expect definitely a 5-mark question or very short answer type question from this area. It is also very simple topic. See, equilibrium, what is the word meaning of equilibrium? നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ട ഒരു ടേമാണ് equilibrium price or equilibrium quantity. See, equilibrium means, in our example, see two opposite forces, demand and supply, market forces. The two opposite forces എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ? Demand and price inversely related ആണ്. Price കൂടുമ്പോൾ demand കുറയുക ചെയ്യുക. Price കുറയുമ്പോൾ demand കൂടും. There is an inverse or negative relationship between price of the product and its quantity, demand. But on the other hand, another market force that is in our topic, supply, isn't it? Supply, where we can see there is a positive and a direct relationship between price of the product and its quantity supply. That means when price increases, quantity supply also increases. When price decreases, quantity supply also decreases. Okay, that means quantity supply varies directly with the price, isn't it? So here, two opposite forces that intersect, that cut. Okay, demandum supplyum equal ആകുന്ന point ആണെന്ത് equilibrium price and also equilibrium quantity, isn't it? കാരണം ബയറും സെല്ലറും ബയർ 30 യൂണിറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, സെല്ലർ 30 യൂണിറ്റ്സ് സപ്ലൈയും ചെയ്യുന്നു. അത് ആ പോയിന്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ്. നൈദർ എക്സസ് നോർ ഡെഫിസിറ്റ്, കൂടുതലില്ല കുറവില്ല, isn't it? So equilibrium price, we can simply say the equilibrium price of a commodity is the price at which the quantity demanded of a commodity, listen very carefully, quantity demanded of the commodity is exactly equal to the quantity supply of the commodity, isn't it? For an apple product demand 100 units ആണ്, സപ്ലൈയും 100 units ആണ്, then that is an equilibrium quantity and ആ പ്രൈസ് എന്താണ് വിളിക്കുക, പ്രൈസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആണ്, then that price is known as equilibrium price, isn't it? So we can represent the equilibrium price and the equilibrium quantity, demand and supply through a simple table and a curve. Okay, ഒരു കർവ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ കർവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ ഡിമാൻഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളും അതുപോലെ സപ്ലൈ എടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരുമിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നു. അതിൽ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ. ഓക്കെ, സി വി നോ law of demand. I would like to represent law of demand, where we can see there is an inverse relationship. That means when price increases, demand decreases and vice versa. And in the case of supply, here we can see when price increases, supply also increased, isn't it? So we can just represent the demand curve like this. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എക്സാമിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. X O Y and this is the demand curve. Okay, now we can just represent the supply curve like this. X O Y, here we can take quantity of the product and here we can take price. Okay, then this is the supply curve. Okay, ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. We can take first demand schedule, then supply schedule. Okay, then we can represent the equilibrium price in a graph. That means in a symbol diagram. So we can take first price of the product. Okay, price of the product. Here quantity demand and here quantity supply. Okay, a simple table. See, price of the product 1, 2,
3, 4, 5. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ്. You can construct this demand schedule and supply schedule by using your own example. Okay, ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കാൻ സംഭവമല്ല, മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. Okay, so when price 1, here demand is 50 but the supply is only 10. Okay, this is the case of price 1. When price is increased to 2, demand decreased to 40 but supply increased to 20. കാരണം എന്താ, ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് എന്താ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും. ബട്ട് സപ്ലൈ പ്രൈസ് എന്താണ്, പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വില കൂടുമ്പോൾ സപ്ലൈ കൂടും. ഓക്കെ, ദെൻ അറ്റ് പ്രൈസ് 3 the demand again decreased from 40 to 30 but supply increased from 20 to 30. Simple. Okay, then when price is 4, then demand again decreased to 20 but supply increased from 30 to 40. Then at price 5, here the demand of the commodity is only 10 but supply increased from 40 to 50. Isn't it? See, this demand and supply schedule shows the thing, and now we can take equilibrium price. Equilibrium price in a condition endana, we can simply say equilibrium price means demand of the commodity is equal to supply of the commodity. This is the condition. Then you can take this price 1 ൽ demand 50 ആണ് but supply 10 ഉള്ളൂ. 2 ന്റെ കേസിൽ demand 40 but supply 20 ആണ്. 3 ന്റെ കേസിൽ you can see this is the equilibrium price. That means demand is 30, supply also 30. Okay, demandum supplyum equal ആകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്, the price 3. So what is the equilibrium price? Price 3. Then what is the equilibrium quantity? 30. Where demand for that product is 30 units and supply of that product also 30 units. Right? Very simple. 5 മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് പറയാം, ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് പറയാം, സപ്ലൈ എന്താണെന്ന് പറയാം. ഡിമാൻഡ് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കർവ് വരയ്ക്കുക, സപ്ലൈൻ്റെ കർവ് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യല്ല, ഇതാണ് എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ. ഇങ്ങനെ എഴുതണം, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുക. ദിസ് ഈസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ. ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി വെരി സിമ്പിൾ. പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതേ എക്സാമ്പിളാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് കർവ് എങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അറിയാം, അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ കർവും അറിയാം. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കാണണം. ആ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണെന്ന് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ്, അതുപോലെ ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ. സോ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി ഡ്രോ എ ഫിഗർ ലൈക്ക് ദിസ്. ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി. എ സിമ്പിൾ ഫിഗർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. O X. Here we can take quantity, demand and supply, and OY axis we can take price. Simple. Now we can just take the price and demand and supply. See, 10, 20 and like that we can say 10, 20, 30, 40, 50. Okay, 10, 20, 30, 40, 50. Now see, 1, 2, 3, 4, 5 is the price. 1, 2, 3, 4, 5. ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ പതിയുന്ന, നിങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് തന്നെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡ്രോ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, നൗ സീ, നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിഗറിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പോയിന്റാണ്. നമുക്കറിയാം ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. വേറെ ഡിമാൻഡ് ഈസ് 30 ആൻഡ് സപ്ലൈ ഈസ് 30. ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ കർവും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, isn't it? ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഡിമാൻഡ് കർവ് നമുക്കറിയാം. ഡിമാൻഡ് കർവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡൗൺവാർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് ദ ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഡിമാൻഡ് കർവ്
which is downward sloping from left to right. Okay, negatively sloped. Now we can just draw the supply curve. This is the supply curve. Price കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് supply കൂടാണ്. Okay, this is the supply curve. Yes and yes. Okay, see, okay, now we can just mark this is the point where demand is equal to supply. We can just mark this E. That shows equilibrium price and quantity. This is the equilibrium point. So the equilibrium price is 3 and the equilibrium quantity is 30, where demand is equal to supply, isn't it? And see, this is the equilibrium point. Why? What is the reason? Where we can see quantity of demand is 30 and the quantity of supply also 30. Here in this point we can say the market clear. See, neither excess nor deficit. കൂടുതലുമില്ല കുറവില്ല. മാർക്കറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റേബിൾ ആണ്, isn't it? ബയറും സെല്ലറും എന്താണ്, അവർ ഹാപ്പിയാണ്, നോ പ്രോബ്ലം. ഇനി ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിലല്ലാതെ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് പോയിന്റ് പ്രൈസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കാം. സി, ദിസ് ഇസ് 2. ദെൻ പ്രൈസ് ഇസ് 2 എന്ന് പറയുമ്പം ഡിമാൻഡ് എത്രയുണ്ട്? 40 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് 40 ഉണ്ട് ദിസ് പോയിന്റ്. ബട്ട് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയേ ഉള്ളൂ? 20 ഉള്ളൂ, isn't it? പ്രൈസ് 2 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിനേക്കാളും കുറവാണ്. വില കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേർ യു ക്യാൻ സി ഗ്രേറ്റർ ദി ഡിമാൻഡ് ബട്ട് സപ്ലൈ ഈസ് ലെസ്. വില കുറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ കുറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സി, ഹിയർ വി ക്യാൻ സി എക്സസ് ഡിമാൻഡ്. ഓക്കെ, എക്സസ് ഡിമാൻഡ്. കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ റെഡി ടു പർച്ചേസ് മോർ ബിക്കോസ് പ്രൈസ് ഈസ് ലോ. ബട്ട് പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ എന്താവില്ല? സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ, സെല്ലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദേ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു സെൽ മോർ. അങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലും. ഈ കേസിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സപ്ലൈ. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. കാരണം എന്താ? ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ, എക്സസ് ഡിമാൻഡാണ്. ബട്ട് ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ സപ്ലൈ ആണ്. സപ്ലൈ കുറവാണ്, ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് കമ്മി. ദെൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ഡിമാൻഡ് മോർ. But there is no much supply. What will happen? Price will increase to 3. വീണ്ടും അതെന്ത് ചെയ്യും? ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിലേക്ക് വരും, റൈറ്റ്? ഇനി സപ്പോസ് ദ പ്രൈസ് ഇസ് 4 ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഡിമാൻഡ് ഈസ് 20. ഓക്കെ, ഡിമാൻഡ് എത്ര വരുന്നത്? 20 ആണ്. ബട്ട് സപ്ലൈ എത്ര ഉണ്ട്? വില കൂടുതലാണ്. സപ്ലൈ എത്ര ഉണ്ട്? സപ്ലൈ ഹിയർ അറ്റ് പ്രൈസ് 4 40. സപ്ലൈ 40 ആണ്, isn't it? That means here we can see excess supply. ഏത് പോയിന്റ് ആണ്? ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ഈ പോയിന്റ്. എക്സസ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. കാരണം വില കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ലർ ഈസ് വെരി ഹാപ്പി ടു സെൽ മോർ ബിക്കോസ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടാണ്. ബട്ട് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഗണ്യമായിട്ട് കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സപ്ലൈ കൂടുതൽ, എക്സസ് സപ്ലൈ ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഡെഫിസിറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സസ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വില കുറഞ്ഞ് വന്ന് വീണ്ടും ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിലേക്ക് വരും. ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വേർ വി ക്യാൻ സി ഡിമാൻഡ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു supply. Here we can see the equilibrium price is 3, equilibrium quantity is 30. Okay, see, this is about today's topic, equilibrium price. Very simple topic. Then in the coming video we will discuss market, different types of market. Market is the place where buying and sellers contact each other to sell and to purchase, isn't it? Wheat market is the market where we can see buying and selling of wheat, isn't it? മാർക്കറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് 4 പ്രധാനപ്പെട്ട മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് വരിക. പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ, മൊണോപ്പൊളി,
monopolistic competition and oligopoly. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഡിയോപ്പൊളി, ഡിയോപ്സണി, monopsony, then bilateral monopoly, isn't it? Very interesting topic that we will discuss in the coming video. Okay, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക, ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, റിവിഷൻ നടത്തുക, കീവേഡ്സ് മനസ്സിൽ നല്ല പതിയണം. ഓക്കെ, എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പറിൽ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ആ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ വരയ്ക്കുക, ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, wish you all the very best. Have a nice day. Thank you.